Eastern Nagaland People's Organization Khan ULB Junaf para abstain koribole faisla ge bhabi sabole state sarkar bara pindi koria ase koigina Minister KG Kenye bara koise. Free movement regime ge hada bole koa mamla re state sarkar laga statement de pura khara bara khara ase koigina Power and Parliamentary Affairs Minister KG Kenye bara koise. Woka Bandari Town Hall de Nasha Mukt Bharat Abhiyan Bithor Woka District Administration one-day workshop luise. Prevention of Money Laundering Act laga Section 19 Bithor Enforcement Directorate para accused 1 June ke giriftar koribole para ke Supreme Court para curtail kori dise. Hello viewers, মই ইমসিসনা লংজাৰ আপনি কান সবকে NLTV প্ৰাইম টাইম দি স্বাগত কৰিছে। দো আহিবি এতিয়া খবৰ কান চাই চাব। Eastern Nagaland People's Organization পৰা Urban Local Bodies চুনাव পৰা abstain কৰিবলৈ এলান কৰা ওপৰ Power আৰু Parliamentary Affairs Minister KG Kenye পৰা কৈছে কি Urban Local Bodies চুনাৱটো grassroots level নিমিতে আছে। ENBO খান লকা মামলাটো high level de লৈ আছে কৈছে। ENBO Khan Iru Junaf para abstain na kurigina hissa lobole state sarkar para organization ge aru ekbar pindi koribole faisla loise koigina minister para janaise. Is something we're also familiar and have been anxiously awaiting for this day when it would be conducted. As you see, this is a welfare and development oriented council, whether it be municipal or the town councils. And it is a semi-autonomous body for local self-government to manage their own affairs at their own local levels. So it is something to facilitate and usher in developments in their respective town councils and municipalities. So it is for the benefit of the citizens residing in those towns and municipalities. And finally, we have come to a stage where we have cleared all the hurdles and about to start the process of constituting these councils. Now, I don't know why this has to be seen as a means to register their resentment and their protest on their demands, which already is under process at a higher level. The town council, ULB, urban local bodies election, is to do with the grassroots level developments, and it is for the upliftment of our citizens at that level. So the cabinet today has decided to once again request the ENPO and all other concerned organizations to reconsider their decision, which has been flashed out yesterday and today in their papers, to abstain. But this should be seen differently. And in fact, it would be good, it will be doing justice for every citizen in the nook and corners of this state if they actively participate to bring in more funds through private institutions or from the state or from the center to further develop our urban local stations and urban town councils. So we request that it should not be seen as a means to Power and Parliamentary Affairs Minister KG Kenye bara কৈছে কি দেশ সরকার bara FMR মামলা গে চাই আছে ইটো bara সব NGOs আৰু civil societies kan ge patience থাকিবলৈ জানাইছে এটো লগত কেনে bara কৈছে কি state সরকার bara ইটো লাগা মামলা ওপৰ মজবুত bara খাৰা কৰিব
regime, the FMR, which made headlines just during the last assembly also. So after the hue and cries of the people who are affected, particularly in those residing near the borders, the international borders, and in the interest of Naga people and all other citizens along the McMahon line, the issue has been thoroughly debated in the Assembly, and finally the State Assembly have passed a resolution asking the Government of India to review their decision for scrapping the free movement in the border areas, because it curtails our right on so many aspects of life, and this will be detrimental to the interests of people living on both sides of the border, for which, in fact, the two governments of India and Myanmar have had a free movement regime 16 kilometers into their respective countries, understanding our sentiments and our cross-border trades and daily activities. So the government is very firm on its stand, and we have learned that the GOI have taken up this matter and is under active consideration. So we would request all other NGOs and civil society organizations also to be patient and wait, since this matter is being considered. Hopefully, in a positive manner, it will be dealt with by the government. That is our request to every individual and organizations in our state. Free. National Dengue Day Laka Occasion Day NLTV Bra Thursday in District Vector Disease Dr. A. Kavido Jimomi Logot interview Luishe. Idu Bimar Upor Pal Bra Janibule Nimite. Idu Homoy Dr. Jimomi Bra Koshiki Dengue Bimardo Female Mosquito Bra Kamuran Nimide Ulai. Sob Manubra Chana Nishna Idu Bimar Bra Bachigina Taki Bule Nijor Laka surrounding Kange Sapa Rakubule Dr. Bra Chanaishi. Celebrate Korea. Itude Mohanla theme to connect with the community, control dengue koigina se. To itu dengue bimar to joa sal to bishi mohan sob jane ase Dimapur aro mon de ekdom mohan public khan ke bishi effect korise. To itia moi khan monsoon pani puribole laga itia monsoon ahibole laga itu sai ase to pani puri gina itu aste olop din pani napuradam de mochur khan breathing kuri jay to itadam de breathing kuri gina containers khan holibi tires khan holibi ni pani olop collect kore laga jaga de mochur do tete anda dibo nya koina multiply kuri jay to itu koi Aedes mosquito pra he itu spread kore tete virus thage to itu spread kuri gina itu दूसरा virus tete thage na दूसरा mane ke kamurise kole tu itu dengue la symptoms kan olai thage itu moi khan department government holibi itu ekjon pra he itu control koribole na paribo community laga participation bishi important ase kile gole tia moi khan urbanization hoy ase aru population khan bi tia tu bishi increase hoy gena tu kinia kurina pani jama no hobo lage pani jama kurise kole tu tete mosquito to ekdom khushi pai gena tai tete breeding kuri gina hoi jai itu pra mohan public khan ke especially Dimapurians ekdom gorom jaga ase pani gorom hobo kiman pani puri gina kiba hobo mosquito tu tai laga breeding laga itu kiba korole ekdom short span hoi gina phat multiply kuri thake itu pra mohan pani jama kura laga tu itu nijor hafta de itu nijor laga compound de itu pani jama nokoribole laga itu koribo lage Gohima Jafu Hotel de Thursday in Northeast Education Consultancy Bara Poila State Level English Competition come Education Fair Ayojan Kurishe. Program do May 17 dak thakibo. Idu logot program de cash prize or certificate thakibo
আৰু গ্ৰেজুৱেট আৰু 10+2 ষ্টুডেণ্ট কান নিমিত্তে স্কলাৰশ্বিপ থাকিব ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো 10,000 ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 7,000 আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজটো 5,000 থাকিব Suresh from NEC Education Consultancy from Manipur. They are organizing this education fair at Hotel Zafu, Kohima. And here almost 10 different universities are participating in this education fair for the career counseling of the students of Nagaland. So here everybody has given their performance and giving the career counseling to the students of 10th, 11th, 12th and even graduate people. So after 10th or 12th, if they want to build up their career and exposure, if they want, they can go outside from Nagaland and they can have a good career. Okay, if they wish to study anywhere in the part of India, like universities are from Bangalore, universities are from Gujarat, Ahmedabad, and other part Kolkata and Guwahati also. So different universities are there. So here the platform is this. Students are getting on the spot admissions also here if those who are interested to take the admission. That is like English aptitude test, as general aptitude test. On the basis of their aptitude, they can score marks, and in that percentage, in that if they score good marks, they will get scholarship and they will get the cash prize. Okay, this is open for the class 12th and graduate people. They have already given the invitations to all the colleges and schools in Kohima. They are invited the students to take this participation in this exam so that they will take a benefited from them. So after this test, they will announce the result tomorrow and they will get the gifts and all. See, after this test, those who qualify and those who get a first, second, third position, they are getting cash prize from NEC. Okay, because organizer had organized this program for for the students. Okay, and else they will getting a scholarship from the different universities. Okay, on the basis of their marks. Mr. Poka Bandhari Town Hall Day Thursday din 18 নিমিত্তে workshop লৈছে ইটোটো নাকশা মুক্ত ভাৰত অভিযান ভিতৰ Woka District Administration bara ICAR Research Complex for NEH Region Nagaland Center আৰু ICAR KVK Woka লগত মিলিগিনা আয়োজন কৰিছে Bandhari Additional Deputy Commissioner Longtiba Sangjambara Sub Resource Person ge স্বাগত কৰিছে Workshop te 50 jawan manubara hissa লৈছে Chozuba town laga rasta biya hua video kan social media platform de viral hua biche civil administration workshop division aro texted advisor kamo bara itu opor sabole janai dia ke contractor bra allegations ke clarify korise contractor goshi ke MLA bara Chozuba town nimide concern thikaro bishi phal ase hoilibe itia jak Chozuba town laga rasta do phal bara chai ase aro Kuishegi Pani Bishik Gidigina Grade 1 aro Grade 1L laga kam ge rukai dishe itu samme khas kan rasta laga service te ulaishe itu bura contractor to itu kan ge sapa kuri takishe koigina janaishe khas kan ge juli dia piche re he jaga de herbicide spray kuri dishe aro alak kam koribole ase hoilibe kamo para social media laga post tikigina department aro contractor ke iku clarification nalogina contractor khilaf kala demand diaro image ase aro contractor aro department laga image ke biya kuri dia ase koise etu logot contractor para koise ke juli thaka kam de konuba manu khan para tiktari dia ase Chief Minister Nefirio Bura Thursday din ex boss kurigina Sikkim Manukhan ke statehood day salam chanaishe. Rio Bura koshi ke Nagaland laga Manukhan laga naam de Sikkim Manukhan ke salam chanaishe. Sikkim laga shanti progress aru prosperity nimide Rio Bura phal pabuna chanaishe.
Prime Minister Narendra Modi bara Thursday din Slovak Prime Minister Robert Ficoge hamla kura upor condemn korise. Modi bara X day boss korigina koise ki Prime Minister Ficoge hamla kura khobor janigina astorit ase. Modi koise ki etu to cowardly act ase. Modi bara Ficoge joldi recovery koribole tai laga papna chanaise. Ficoge Wednesday din bishi bar koli marise aro tai pia bara jokom hoise. Prevention of Money Laundering Act laka Section 19 bitor Enforcement Directorate para accused 1 June ge giriftar koribole parage Supreme Court para Thursday din curtail kori dise. Court para koise judi accused 1 June para special court e jaise aro idu court para mamla ge cognizance loise koile ED para arrest koribole naparibo. Coastal interrogation lage koigena court para consider korilehi custody grant koribo koise. Itu logot ED para complain koratak accused ke giriftar na korigina takile complaint file kora biche giriftar koribole naparibo koigina top court para rule korise. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal para Thursday din koise ki Lok Sabha chunav te BJP do 220 para phi Komdi seats jidibo aro BJP para na hoigina India bloc para sarkar banabole ase. Uttar Pradesh laga Lucknow shehar Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav logot miligina press conference kura homoy Kejriwal para idu claim korise. Idu logot judi Prime Minister Narendra Modi do wapas PM laga seat ahilebi bishi deri nathagina resign koribo aro Union Home Minister Amit Shah gi nutun PM banabole ase koigina Kejriwal para claim korise. बातें रखना चाहता हूँ. पहले चारों बिंदु बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं. दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा. नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा. और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं. जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने खुद एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा. और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था. और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली, कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया. ऐसे कई सारे लोग हैं. तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने. इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया. शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया. एक एक करके Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal para Delhi Excise Policy case से 4 लाख गिरफ्तार
খিলাফ চ্যালেঞ্জ কৰি কিনা প্লি ফাইল কৰাগে কোর্ট পৰা 13 দিন হিয়ারিং কৰিছে জান্ডা খান আম आदमी पार्टी के वोट दिले टाई जेल दे नाजाबो कोइगिना केजरीवाल बरा चंदा खान के कोइशे कोइगिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बरा हियरिंग करा हमय एससी लगा सामने कोइशे इडी लगा इदु ऑब्जेक्शन गे टॉप कोर्ट बरा जवाब दिशे गे इदु मामला दे कोर्ट खान नाजाबो आरो केजरीवाल किटिया सरेंडर करिबोले इदु साफ जनाइगिना आसे कोइशे ओडिशा लागा गंजर डिस्ट्रिक्टे वेडनेसडे शाम गाड़ी एकटा टुइटा ट्राक लगत लागा लागि होइकिना 6টা मानु मरिसे 6টা मानु मुरादे 4টা मानु दो माइकी आसे पुलिस लागा कुपर हिसाब गाड़ी ट्राक लागा पीछे तगिसे आरो अचानक ट्राक बरा ब्रेक माराबरा इटु हादसा होइसे गाड़ी दे थाका सब मानु दो कांधान मानु तगिसे आरो ताइकान सब जागा दे मरिसे आम आदमी पार्टी राज्य सभा एमपी स्वाति मालीवाल बरा असsault लगा कंप्लेन करागे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बरा सु मोटो कॉग्निसेंस लोइकिना थर्सडे दिन एक्यूज के समन करिसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लगा फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी विवाह कुमार के मे 17 11 am दे कमीशन सामने दे आहिबोले जनाइसे जुदी इटुके माना नाइ कइले ताइ खिलाफ कदम उठाबो कइगिना कमीशन बरा समन ऑर्डर दे जनाइसे इंडियन फुटबल लेजेंड सुनील छेत्री बरा रिटायरमेंट लोबले थर्सडे दिन ऐलान करिसे इंडियन फुटबल टीम कैप्टन बरा एक्स डे 9 मिनट लंबा वीडियो पोस्ट करिकिना ताइ लगा रिटायरमेंट जनाइसे वीडियो दे छेत्री बरा कोइसे के कुवैत खिलाफ इंडिया लगा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच दो दाइ लगा आखिरी मैच होबो 39 साल लगा फुटबल लेजेंड बरा 19 साल देश निमित्ते फुटबल खेलिसे आरो साल 2005 दे ताइ लगा डेब्यू मैच दे बयला गोल स्कोर करिसे मेसी आरो रोनाल्डो माजत जेट्री दो थर्ड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर आसे आरो ताइ लगा लीडरशिप बितर देश लगा फुटबल टीम बरा एशियन फुटबल कन्फेडरेशन चैलेंज कप साउथ एशियन फुटबल फेडरेशन चैंपियनशिप आरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप निशिना इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितिसे छेत्री लगा रिटायरमेंट कपर दो फुटबल लवर आरो छेत्री लगा फैन खान निमित्ते पिछि अफसोस कपर आसे Viewers, इटा निमित्ते कपर मानि आसे अपनी कॉन्सेप्ट साइड आगिरि नागालैंड टीवी